ఇంకో 5 ఏళ్లలో నిన్ను ఎక్కడ చూసుకోవాలి అనుకుంటున్నావు? Where do you see yourself in 5 years? టీమ్ లీడర్ లేదా మేనేజర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. I want to be a team leader or manager. రేపటి ఇంటర్వ్యూ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యావా? Did you prepare for the interview tomorrow? అవును, టెక్నికల్ మరియు HR ప్రశ్నలపై దృష్టి పెట్టాను. Yes, I focused on technical and HR questions. ఈ నెల కొత్త స్కిల్స్ ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నావా? Are you learning any new skills this month? అవును, పైథాన్ కోర్సు జాయిన్ అయ్యాను. Yes, I joined an online course for Python. రిజెక్షన్స్ కూడా సక్సెస్ లో భాగమే. ప్రయత్నం కొనసాగించు. Rejections are part of success. Keep going. తెలుసు, వచ్చేసారి ఇంకా కష్టపడతాను. I know, I'll work harder next time. నీ రెజ్యూమ్ రీసెంట్ గా అప్డేట్ చేశావా? Have you updated your resume recently? ఇంకా కాదు, వీకెండ్ లో చేస్తాను. Not yet, but I'll work on it this weekend. మెంటార్స్ మరియు సీనియర్స్ నుండి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. You can learn so much from mentors and seniors. నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు. వారితో ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాను. You're right. I'll connect with them more often. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసి చూసావా సక్సెస్ కోసం? Have you tried mock interviews to improve yourself? లేదు, కానీ ట్రై చేస్తాను. No, but I'll definitely give it a try. ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ కీలకం. Confidence is the key to cracking interviews. నా కాన్ఫిడెన్స్ పై ఎక్కువగా పని చేస్తాను. I'll focus on building my confidence. నీ చివరి ఇంటర్వ్యూ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా వచ్చింది? Did you get feedback from your last interview? అవును, కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపరచమన్నారు. Yes, they told me to improve my communication. ఈ వారం ఏ కంపెనీలకు అప్లై చేశావా? Have you applied to any companies this week? అవును, 3 టాప్ కంపెనీలకు అప్లై చేశాను. Yes, I applied for 3 top firms. నీ సాలరీ ఎక్స్పెక్టేషన్ గురించి చెప్పావా? Did you discuss your expected salary? అవును, నాకు కావలసినంత అడిగాను. Yes, I asked for what I deserve. కెరీర్ స్విచ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నావా? Are you planning to switch careers? అవును, ఇప్పుడు ఐటీ రోల్స్ చూస్తున్నాను. Yes, I'm looking into IT roles now. నీ ప్రమోషన్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్. కంగ్రాట్స్. Your promotion is inspiring. Congrats. చాలా థాంక్స్. చాలా ఆనందంగా ఉంది. Thank you so much. It feels rewarding. నెట్వర్కింగ్ కెరీర్లో ఎదగడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. Networking helps you grow in your career. నిజమే.
మరిన్ని ఈవెంట్స్లో పాల్గొంటాను. True. I'll attend more professional events. ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఫాలో అప్ చేశావా? Did you follow up on your last interview? ఇంకా లేదు, ఈ రోజు ఈమెయిల్ చేస్తాను. Not yet, I'll send an email today. నీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ రీసెంట్గా అప్డేట్ చేశావా? Have you updated your LinkedIn profile recently? అవును, కొత్త సర్టిఫికేషన్స్ జోడించాను. Yes, I added my new certifications. ఆ కంపెనీలో జాబ్ రెఫరల్ అడిగావా? Did you ask for a job referral in that company? అవును, మా సీనియర్ రెఫర్ చేస్తానన్నారు. Yes, my senior said he'll refer me. గుడ్ ఫాలో అప్ ఈమెయిల్ ఎలా రాస్తారు? How do you write a good follow-up email? షార్ట్గా, వినయంగా మరియు ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. Keep it short, polite, and professional. కొత్త ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు చూసావా? Did you check out the new internship opportunities? అవును, 2 రోల్స్కు అప్లై చేశాను. Yes, I applied for 2 roles. జాబ్ హంటింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? Job hunting can be stressful. How are you managing it? బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ఒక్కో స్టెప్కి దృష్టి పెడుతున్నాను. I'm taking breaks and focusing on one step at a time. నీ పని కోసం పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేశావా? Have you created a portfolio for your work? అవును, నా స్కిల్స్ చూపించడానికి ఉపయోగపడుతోంది. Yes, it's helping me show my skills. టెక్నికల్ స్కిల్స్తో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా ముఖ్యం. Soft skills are as important as technical skills. నిజమే, కమ్యూనికేషన్ పెద్ద తేడాను తీసుకువస్తుంది. True. Communication makes a big difference. నీ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు? How are you preparing for your interview? కామన్ ప్రశ్నలు, సమాధానాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ. By practicing common questions and answers. నీ తర్వాత కెరీర్ గోల్ ఏమిటి? What's your next career goal? ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అవ్వాలి. To become a project manager. ఇప్పటివరకు నీకు అందిన బెస్ట్ కెరీర్ అడ్వైస్ ఏమిటి? What's the best career advice you've received? నేర్చుకోవడం మరియు నేను మెరుగుపరుచుకోవడం ఆపొద్దు. Never stop learning and improving yourself. కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ఏ ప్లాట్ఫారమ్స్ బెటర్? Which platforms are best for learning new skills? కోర్సెరా, ఉడేమి మరియు లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్. Coursera, Udemy, and LinkedIn Learning. జాబ్ మార్కెట్ చాలా కాంపిటేటివ్. ఎలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్నావు? The job market is competitive. How do you stand out? నా ప్రత్యేకమైన స్కిల్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ చూపిస్తా. By showcasing my unique skills and experience.
నీ కెరీర్కి మైల్ స్టోన్స్ సెట్ చేస్తావా? Do you set milestones for your career? అవును, అది నాకు ఫోకస్ అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. Yes, it helps me stay focused. జాబ్ సెర్చ్లో నీకు ఎదురయ్యే పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏమిటి? What's the biggest challenge you face in job searching? నా స్కిల్స్కి మ్యాచ్ అయ్యే రోల్స్ కనిపెట్టడం. Finding roles that match my skills. జాబ్ రిజెక్షన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు? How do you handle job rejections? నా తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం అనుకుంటాను. I see it as a chance to improve myself. జాబ్ వచ్చేసింది. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు? You finally got the job. How do you feel? చాలా హ్యాపీ. కష్టపడి పని చేస్తే ఫలితం కనిపిస్తుంది. Overjoyed. Hard work always pays off.